ভাইয়া আপুকেই ধরেন ফার্স্টে, কজ আপু তো আবার চলে যাবে না 10টা থেকে। Oh, okay, হ্যাঁ ভাইয়া। okay, all right. From here starts the speaking mock test. This is the speaking mock test of International English Language Testing System taking place in iSquare. The candidate is Miss Subarna. The candidate number is 8890. The examiner is female. The examiner number is 5560. Good morning. My name is Anil Islam Himel. Please tell me your full name. My name is Suborna Sikdar. You can call me as Suborna. Okay, Miss Subarna. Where do you live in? Currently, I'm living in Shavar. Do you work or study? Currently, I'm not working. I have completed some courses such as B.Ed and early childhood career education. I think these will be helpful for my future career. Okay. Okay, in the part one of speaking mock test, I will talk about some basic questions. Do you understand that? Yeah. Okay. Let's talk about evening time. Do you like the morning or evening? I prefer evening time because that time I can completely free myself and I can do anything what I prefer. Okay. What do you usually do in the evening? Usually I drink a cup of coffee or tea and sometimes I listen music and reading books. Okay. What did you do in the evening when you were little? When I was a child, that time I had to complete my homework, which actually my school teacher provided me. So that's it. Okay. Let's talk about collecting things. Do you collect things? Mm, yeah, yes, actually, I have a little bit um, attraction for collecting, and I always try to collect whenever I read a newspaper. That time I collect photos or from magazine, and yeah, I have actually I have made a journal from that collection. Okay. Are there any things you keep from childhood? Mm, mm, yeah, actually, it is tough, but I try to um, actually I keep it myself to me because actually no, at present I totally lost them. So now I haven't anything from my childhood collection. Okay. Let's talk about advertisements. Are you interested in watching TV advertisement or internet advertisements? Mm, Basically, I prefer to watch TV advertisements because those advertisements are very informative and I can learn so many things about the products. So I always try to watch TV advertisements rather than internet advertisement because it is very disturbing to me. Because when I am working on internet, that time it's actually
disturb me, so I cannot progress my work. Okay. Do you share advertisements with others? Yes. Uh, Actually, I always, whenever I see a very informative advertisement, that time I try to share with my friends, and I think I will be helpful for both us. Um, mm, yes, Okay. All right. That's the end of your speaking part 1 session. Now I will show you a cue card and you will get 1 minute preparation time. After 1 minute, you have to speak for 2 minutes. Do you understand that? yes, Okay, all right. Can you see the cue card? yes, yes. Okay. So your 1 minute preparation time has just started. Okay, your 1 minute preparation time is over. Please start speaking now. Mm, well, nowadays actually every people need to become successful, need a person whenever they want to become a successful person in their lives. So I today I want to talk about a famous person who is very famous in my country. The person is Ayman Sadiq. Um, mm, he is a very renowned figure in my country, and actually I at first I I can know about him from the internet, and then I actually regularly follow him, and he is a educational specialist, and he has a platform 10 minutes school, and from that platform he tries to provide very informative material to the people. Basically young people are very enthusiastic to for him, because they can learn they can learn so many things from that person. So and uh, and and actually this is the time of glo- this is the time of this is the Okay, your modern time time. is over. Your time is over. Now, let's move to the part 3. In the part 3, I will ask you some questions related to this topic. Okay. Why do young people look up to famous people as role models? Mm, um,
I think young people always look up famous people because if they actually everyone need a guide and need a good example to become successful in their lives. So I think young people should follow a famous or renowned figure in their lives. What qualities make someone a good role model? There are several qualities to make a people our role model, like uh, uh, commitment, punctuality, and education background, they can and very informative. So these types of things. Okay. Do you think it's important for celebrities to be good role models? Mm, yes, celebrities is become celebrities can become a role model because they have they have a profile, so they can and they can easily so they can be a good example to the people. Okay. Are there any dangers in having celebrities as role models? Yes, sometimes celebrities face some unusual things Okay. like like people they cannot go anywhere easily, and they have to uh, uh, they have to actually face their audience, and they cannot do their regular work easily in things they face. Okay. How can parents or teachers influence a young person's choice of role models? Parents actually parents and all they set a good example to their children, because they can and follow them and do better in their lives. And first of all, how to better in their lives. Okay. All right. That's the end of your speaking session. Thanks for joining. ওকে আপু, পার্ট থ্রিতে আমি অনেক জায়গায় শুনতে পারি নাই। আহ, এটা কি আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য রিমি আপুকে শুনতে পারছেন নাকি আমি শুনতে পারিনি? হ্যাঁ ভাইয়া, আমারও সেম জিনিস, মানে কেটে কেটে আসছে। ও আচ্ছা, তাহলে আপুর মেবি নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল। পার্ট থ্রিতে দেখলাম কয়েকটা কোশ্চেনে একদম কাটা কাটা। ও, তাহলে ভাইয়া এখন কি শুনতে পাচ্ছেন ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি, বাকিগুলো শুনছি ঠিকই, পার্ট থ্রি একটু প্রবলেম হয়েছে। আচ্ছা, হোয়াট এভার। আমি তো ভাইয়া বলে গেছিলাম, এখন তাহলে কেন কি করে বুঝি নাই ভাইয়া। শুনছি মানে অর্ধেক অর্ধেক আর কি। আচ্ছা আপু, আপনি বাসায় কি প্র্যাকটিস করেন স্পিকিং রেগুলার? ভাইয়া এই কয়দিন একদমই প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এমনি কিভাবে প্র্যাকটিস করেন, কার সাথে? উম, আমি তো ভাইয়া হচ্ছে ইয়ে করি, কিউ কার্ড আর মার্ক কার্ড থেকে নেই, আর হচ্ছে সেটা বাসায় নিজে প্র্যাকটিস করি, এবং এটাকে দেখি, দেখার পরে ভাইয়া হচ্ছে নিজে নিজে একটু বলার চেষ্টা করি। তারপরে ভাইয়া যেটা করি হচ্ছে আমি চ্যাট জিপিটির সাথে প্র্যাকটিস করি ভাইয়া। ওরে আস্ক করতে বলি কোশ্চেন, দেন আমি আনসার করি, এরকম করি ভাইয়া।
আর পুরো মানে কারোর সাথে ওইরকম হচ্ছে না এখন আপাতত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কারোর সাথে প্র্যাকটিস করতে হইলে আমাকে বললেন। আমার কাছে অনেকে বলে, এক বড় ভাই বলছিল আমাদের ইউনিভার্সিটিরই প্র্যাকটিস করবে, এক্সাম দিবে, ভালো স্পিকার। তো আপনার দরকার হলে বললেন আমাকে। আচ্ছা ঠিক আর আছে। একটু রেগুলারলি একটু প্র্যাকটিসটা করেন। হ্যাঁ, আপনার মেইন প্রবলেম হচ্ছে মামলিং, মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেছে, এটা ব্লাস্ট হয়ে যাবে। হুম, আর যদি বেশি দিন হুম, এটাকে কন্টিনিউ করেন, এরকম পর্যায়ে চলে গেছে মামলিং এর জন্য ভুলও ধরতে পারতেছি না। মানে মামলিং করলে কিন্তু টেন্স কোনটা ইউজ করতেছেন, বা কোন হ্যাঁ হ্যাঁ। টেন্সটা হচ্ছে এখানে কি বলতেছেন, এগুলা ধরা যাচ্ছে না। ওকে, সো মামলিং আচ্ছা। হইলে, এই লেভেলে মামলিং হইলে বোঝা অনেক কঠিন হয়ে যায় যে আসলে কোন আনসারটা কিভাবে দিচ্ছেন। মামলিংটা একদম কমায় ফেলেন। হ্যাঁ, মামলিংটা বেড়ে হুম গেছে, আগের থেকে বেড়ে গেছে আজকে দেখলাম। হুম হুম। মামলিংটা একটু কমাইতে হবে, ভালো করে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসেন। আচ্ছা, আমি একটু, ভাইয়া এখানে মাঙ্গনিং কমানোর জন্য কি ভাইয়া শ্যাডোয়িংটা কি একটু কাজ করে? হ্যাঁ এটা করতে পারেন, শেডিং করতে পারেন, ওগুলো শুনবেন আবার সাথে সাথে বলবেন, এগুলো করবেন। এটাও করি ভাইয়া, আমি তো ইদানিং করা হচ্ছে না, ইদানিং কিছুই করা হচ্ছে না। এটাই ভাবতেছি, ইদানিং করতেছেন না, তাই অবস্থা প্রচুর খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপরও ব্যাপার না, হয়ে যাবে একটা টাইমে। বাট কনসিস্টেন্সি রাখেন, কনসিস্টেন্সি হ্যাঁ হারায় ভাইয়া। ফেললে শেষ কিন্তু। আচ্ছা, আমি কিছু ডিটেল যদি যাই, আমি কোশ্চেন করছিলাম ইভিনিং টাইম নিয়ে। ইভিনিং, আচ্ছা এর আগে আমি একটু বলবো আপনাকে, যখন আমি বলবো একদম শুরুতে, হোয়ার ডু ইউ, কি বলছিলাম, আচ্ছা, ডু ইউ ওয়ার্ক অর স্টাডি, হুম হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন, এগুলার কোশ্চেন একদম সুন্দরভাবে ঠোঁটের আগায় রাখবেন একদম, যে আমাকে বললেই আমি হুম এভাবে করে সুন্দর করে বলে ফেলবো। এগুলো তো তো দেখি মাঝে মাঝে মামলিং করেন আর কি, মানে ওইটা একটা হুম হ্যাবিটে যেন রূপান্তর না হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওইটা মনে হচ্ছে যে একটা হ্যাবিটে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে, যে আমি করবোই মামলিং। সো ওইটা একটু বাদ দিতে হবে। ওইগুলাতে আপনি একদম প্রিসাইজ থাকবেন, এটা তো আমার একটা বেসিক কোশ্চেন, আমি তো এটা করে ফেলতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওগুলা যেন এরকম না হয়, কারণ ওগুলা দিয়ে আপনার শুরু ইমপ্রেশন ওগুলোর উপরেই থাকবে। আচ্ছা, তারপরে তারপরে আমি কথা বলছিলাম, আচ্ছা, ইসে নিয়ে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দুইবার বলছিলেন বেসিক্যালি, বেসিকলি বললেন। হ্যাঁ, এটা তো বেসিক প্রনাউন্সিয়েশন তো, বেসিকলি বললেন। আর পুরাটা বেসিক্যালি। পুরোটা পার্ট মানে অ্যাকচুয়ালি কথাটা বলে ফেলছেন 8-9 বার, আট হ্যাঁ ভাই, নয় বার। অ্যাকচুয়ালি না আমার খুব আশা, আমি এটা হচ্ছে ভাই, আমিও অনেক খেয়াল করি কিন্তু মানে বাদ যায় ভাই, চলে আসে অটো কেন বুঝতে পারছি না কেমনে বাদ দিয়ে গেল। আপনি ইনফ্যাক্ট বলেন, ইনডিড বলেন। আপনার যদি ওইরকম ভাবে বলা লাগে, এগ্রি করতে হয়, অ্যাবসলিউটলি বলেন, আনডাউটেডলি বলেন। মানে হুম এগুলো একটু শিখে ফেলেন। অ্যাকচুয়ালি রে আপনি চ্যাট জিপিটি সার্চ দেন যে গিভ মি সাম সিনোনিমস অফ অ্যাকচুয়ালি, 10টা দিবে, 10টা লিখে ফেলেন জাস্ট খাতায়। পড়ালেখা তো এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে, কঠিন না। অনেক বেশি স্ট্রাগল করতে হবে না এগুলা পাইতে, জাস্ট বললেই ও দিয়ে দিবে, তখন আপনি এগুলো শিখে রাখলেন, স্টিকি নোটে লিখে ওই দেয়ালের সামনে টাঙায় রাখলেন, সারাদিন দেখবেন আর এখান থেকে প্র্যাকটিস করবেন। আচ্ছা। আচ্ছা, এই যে পার্ট টুতে আমি এত চেষ্টা করলাম যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বা এগুলো বের করব, আমি ধরতেই পারলাম না। আমি যে কথার যে স্ট্রাকচার পাচ্ছি, মানে এটা একটু এলোমেলো। যেমন প্রথমে যে শুরু করছেন যেভাবে, যে কি ছিল কোশ্চেনটা, ওয়েট, হ্যাঁ, ফেমাস পার্সন। describe someone famous that is role model for young people, who he is। এটা শুরু বলছিলেন ফেমাস পিপল whenever they went to carefully, নাকি কেমন একটা লাইন বলছে, আপনি ইয়েটা রেকর্ডিংটা শুনেন, আমি শুনবো আবার। তো ওই লাইনের কোনো শুরু আর শেষটা পাই নাই, তো শুরু আর শেষ ভাইয়া কি দিবেন। হয়েছে সরের হচ্ছে, আপনি কিউ কার্ড দিচ্ছেন দেখার পরে আমি বলতেছি এটা কি ফ্যামিলির পার্সন নিয়ে বলতে পারবো না এই ফেমাস পার্সন নিয়েই বলতে হবে? আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম ওই সময়টা। কনফিউজ হবে না, আইডিয়ার উপর আছে, কোনো মার্কস নাই। ফ্যামিলি নিয়ে বলেন, ফেমাস নিয়ে বলেন, যে মুভি স্টার নিয়ে বলেন, যাকে নিয়ে তাকে বলেন। ফ্যামিলি পার্সন আমার ফেমাস হইতে পারে না, আমার শাহরুখ খান আমার চাচা হইতে পারে না, এটা কি অস্বাভাবিক কিছু? উনি তো আর জানবে না এক্সামিনার। বলেন, আপনি আপনার মতো বলেন।
নিজের মতো করে বলেন। এইটা ইয়ে করতে যে তারপরে যেই শুরু হয়েছে দেখে যাবে আরো গন্ডগোল পাকাই উম, দিচ্ছে। না, আমি পাইলে কি করতাম, আমি কি করতে পারি, সবার প্রথমে আমি শুরুর 3 লাইন আমি কি বলবো এইটা আমি মাথায় সেট করে ফেলতাম। ওইটা যদি আমি হ্যাঁ একটা হ্যাঁ। চরম করে একটা স্টার্টিং দিতে পারি, তখন দেখা গেল বাকিগুলা কিন্তু আমি একটু পরে গেলেও পরে লাস্টে আবার আমি চাইতাম আরেকটা ফিনিশিং দিয়ে দিতে, ওই ওভারঅল কি করে ভালো হয়ে যেত। আমি কি করতে পেলে ও ভাবতাম আচ্ছা শুরুর আচ্ছা। 3-4 লাইন আমি কি বলবো, আর পয়েন্ট গুলো হুম, অনুযায়ী তখন খালি আনসার দিতাম পরবর্তীতে। তো স্টার্টিংটা হয়েছে আমার কিক, এইখানে একটা কিক দিতে পারলে বাকিগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলবে। এই যে গাড়ির তেল না থাকলে কিন্তু স্টার্টিং দিয়ে দিলে অনেক দূর যায় তেল ছাড়া, এরকম। ভাই আপনি কি নোট নিতেন? নোট নিতে একদম কম, একদম কম, কিছু ভোকাবুলারি কিছু ইডিয়ম এইগুলা নোট হ্যাঁ নিতাম। হ্যাঁ। মানে আপনি যেটা করতেন হচ্ছে ওই কোশ্চেন দেখে ডিসাইড করে নিতেন প্রথমে কি বলবেন, আর ওই হুম। প্রশ্নগুলোর কি অ্যান্সার হবে সেগুলো ডিসাইড হ্যাঁ, করে নিতেন। আমি প্রথম 2টা প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য একদম মাথায় সেট করে ফেলতাম যে আমি কিভাবে, হাউ ইউ নিউ, আমি কিভাবে তাকে চিনি, হু হি ইজ, এই 2টা আমি একটু অ্যাডজেক্টিভ মিলে ঝিলে কিভাবে বলবো আমি সুন্দর করে সেট করে ফেলতাম। 20-25 সেকেন্ডের একটা স্পিচ, এটা সেট করতাম। সেট করার পরে বাকিগুলো জাস্ট এক্সপ্লেনেশন, তারপরে ফিনিশিং দিয়ে দিতাম একটু সুন্দরভাবে। এইটাই রাইটিং এর মতো। রাইটিং এ যেমন লাস্টে ফিনিশিং দিই না আমরা একটু কমপ্লেক্স করে, ওইরকম একটা ফিনিশিং ভাই ভাইবে হুম হুম। ফেলতাম। এরকম করে বলে ফেললে কি আচ্ছা ওভারঅল ওর স্পিচটা গোছানো আছে, শুরু শেষ সবকিছু আছে, এটা তারা ভাববে হুম। হ্যাঁ এটা করেন, এটা করাটা অনেক আচ্ছা দরকার। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে পার্ট 3-তে, আমি আর ভুল করবেন না ভাইয়া, আমি সব ভুল। আমি ফার্স্ট কোশ্চেন পার্ট 3-তে বলছিলাম, why do young people look up to famous people as role models? রিজন, এখানে রিজন কোনো পাই নাই যে কেন ফেমাস পিপলরা বা ফেমাস পিপলের দিকে মানুষ তাকায় থাকে রোল মডেল হিসেবে, বা মানুষ তাদেরকে ভাবে রোল মডেল হিসেবে। এখন রিজন দিতে পারতেন না, হুম দেয়ার লাইফস্টাইল, দে হ্যাভ আ ল্যাভিশ লাইফস্টাইল অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইয়াং পিপল আর অবসেসড উইথ দেম। হুম ইয়াং পিপল তাদের লাইফস্টাইল পছন্দ করে, দে ইউজ এক্সপেন্সিভ কার্স, মোবাইল ফোনস হুইচ আর ড্রিম ফর ইয়াং পিপল or হুম। স্কুল গোয়িং অ্যাডাল্টস। এইভাবে করে দিবেন, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমার একটা রিজন হয়। কিন্তু আপনার স্পিচে রিজনটা আমি পাইনি। বলছিলেন হ্যাঁ রোল মডেলটা ফেমাসরাই হচ্ছে রোল মডেল, মানুষ হচ্ছে তাদেরকে পছন্দ করে, বাট হোয়াট ইজ আওয়ার কোশ্চেন, আমাদের কোশ্চেন ছিল রিজন কি, কেন। ঠিক আছে, আনসার দিতে হবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একদম, যে আমার কোশ্চেন কি। আচ্ছা, তারপরে বলছিলাম, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর সেলিব্রিটিস টু বি গুড রোল মডেল, সেলিব্রিটিস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট কিনা গুড রোল মডেল হওয়াটা। সেলিব্রিটিসরা মানে সেলিব্রিটিসরা কি আসলেই রোল মডেল হইতে পারে কিনা। তো এইটার আনসারটা দিছেন ঠিক আছে, বাট এটা একটু সুন্দর আনসার দেওয়া যেত, এটা মেবি প্রিসাইজ হয়নি আনসারটা। তারপরে এইটার সাথে পরেরটাও একটু ঝামেলা হয়েছে, আর দেয়ার এনি ডেঞ্জার্স ইন হ্যাভিং সেলিব্রিটিস, এখানে একটু কন্ট্রাস্ট করা যাইতো। উই অল নো দ্যাট দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ সেলিব্রিটিস, সামওয়ান are positive, someone is positive and someone is negative. If I talk about the positive celebrities, they are very popular, they spread a positive message to the society. On the other hand, celebrities who are negative, they are not competent to express their positive message to the society। এইভাবে করে আমি বং বাং অনেক কিছু কিন্তু বলতে পারি চাইলে, পজিটিভ নেগেটিভ এর সাথে সাথে কোশ্চেন শোনার সাথে সাথে আমি মনে করবো যে এনে একটা ভাগ করে দেওয়া যায়, যে পজিটিভ, যেহেতু নেগেটিভের কথা আসছে পজিটিভ নেগেটিভ একটা ভাগ করে দিয়ে দুজনের দুইটা দুইটা কথা বলে একটা ফিনিশিং টেনে দিয়ে দিবে হাইবার দিয়ে। ওকে, তো এইভাবে করে একটু ভাববেন যে হ্যাঁ আসলে হাইবার দিয়ে, হ্যাঁ সেলিব্রিটিদের রোল মডেল হিসেবে নেওয়াটা পজিটিভ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ। যেহেতু আমার কোশ্চেন করছে আর দেয়ার এনি ডেঞ্জার ইন হ্যাভিং সেলিব্রিটিস এজ রোল মডেলস, তো এইভাবে করে মাথায় মানে ক্র্যাক করে ফেলতে হবে। আচ্ছা এখন আমি এটা আনসার করব। আমার পাস্টের কোনো কথা বললে আমি আমি পাস্ট প্রেজেন্ট মিলে একটা ডায়লগ দিব, আমি লাস্টে ফিনিশিং দিব ইন দ্য ফিউচার, ফিউচার একটা ফিনিশিং দিয়ে দিব। এভাবে করে ভ্যারাইটি রাখতে হবে, তাহলে এক্সামিনার ভাববে আমাদের ওয়ার্ড লিমিটেড না, ওয়ার্ড রেঞ্জটা। ওকে, হুম। ওকে আপু, নো ইস্যুস, ঠিক হয়ে যাবে, একটু সময় দিন বেশি বেশি। ওকে, আমি এখন একটু রেমি আপুর কাছে যাই। রেমি আপু, আর ইউ দেয়ার? ভাইয়া
Okay, all right, all right. Okay. From here starts the speaking test. This is the speaking mock test of International English Language Testing System taking place in ISKER. The candidate is Miss Simi. The candidate number is 8890. The examiner is female. Examiner number is 5560. Good morning. My name is Anil Islam Himel. Please tell me your full name. Good morning. My name is Rimi Akhtar, but you can address me as Rimi. Okay, Miss Rimi. Do you work or study? Currently, I'm a student. I'm pursuing my master's degree in University Science Malaysia. Okay. Are you living in Malaysia? Yes, recently I'm living in Pulau Pinang. Is a very picturesque city of Malaysia. Okay, all right. In the part 1 of our speaking test, we will discuss about some general topics. So, let's talk about New Year. How do you celebrate New Year? I love to celebrate the New Year celebration because here, mostly when I came to Malaysia, after that I saw all of my colleagues, even all of the students of the USA, they always celebrated a New Year, and also they celebrated um, other cultural program also, but mostly the famous thing is the celebrating about the New Year celebration, I think, and this was a very big celebration of Malaysia. Okay. Do you still remember a New Year that you celebrated? Yes, I remember the past all of those year festival because they have a new experience for me. But the last year when I celebrated this, I have a very big memories because all of my friends we cut a cake, and after that we celebrated a lot. We also cooked a lot of foods, and also we arrange a get together party, and also I can say a small barbecue party. Okay. Why do people think New Year is a new beginning? I think it have a lot of positive thoughts in our life because it's a motivational thing, I can say. And the another part of thing, it always give us energy to live on more year. uh, because the last year we did a lot of if we did any mischiefs or any kinds of sins, then the new year is a very have a good news for us. We can move forward. So move on is a very great thing in our life. So I think it have a lot of positive thoughts in our life, and it also have a very great impact on our life to moving on and moving ahead, I think so. Okay. Let's talk about stages of life. Do you enjoy your current stage of life? Yes, I always try to enjoying my life because every situation of my life give me a very great lesson. And another part of things, the recent moments I enjoyed a lot because this time I am with my close friends and also have a very good uh, companion with me. And also in this time I have a blessing of my supervisor, I can say, because he is a very good friend, also a very good helping hand for me. So now this time I can say I'm enjoying my life a lot. Okay. Which stage of your life do you think is the most important? I think the most important step in our life is moving on, because we always do
many kinds of mistakes on our life. Even many kinds of obligation are held every time on our past life. So in future, if we want to do like me, for example, if I want to be better version of me, then I need to move on. So this is a main thing on our life. And the another part of thing, every time I need to step a more stairs to be a successful woman. So I think every second of my life is very important. Okay. What's your plan for your next stage of life? I have a many plan to go to achieve my goal. So my main target is to fulfill my ambitious. Is the first step is to do a getting a admission, a PhD in a very good country, because I'm from a science background student, and I have a lot of desire to be a successful career. So I think the my first step will be, recently I have to finish my thesis and complete my master's degree. After that, I will try to go for my PhD degree with a very good scholarship. Okay, all right. Let's talk about reading. Do you like reading? Yes, I always love reading books, because books give me a lot. Every time give me a very better uh, uh, um, books always give me the motivation to go ahead. And I can say book is a very good companion, because all of my friends, they don't have time, sometimes they are very busy, but I think book is a very good companion for me, because every time when I read books, I can getting a very latest update and everything I got from the book. Okay. In what places do you think it is difficult to read? Um, I think some of the books, they are very difficult for me. If you say, I never understand the historical book, because and the social type of books, because they are very hard to remember, because history have a lot of the stories from previous people or ancient people. So I think it's a very tough to remember. Okay. Do you like to read at home or in other places? I sometimes it depends on my mood, I can say, because I love to study in library, because library is a very proper place for reading. And another thing is, about the seabees. So seabees area is very interesting area for reading books, because that time the sound of sea, and also the breezing, and every a strong wind comes around. So this place is very suitable for reading, I can say. Okay. Do you like to read by yourself or with other people? I think I prefer to read by myself, because if some people are reading that things, so I never understand fully. So, but when I read by myself, I can see the every word, every line, so I can understand very nicely. So I think I prefer to read by myself. Okay. All right. That's the end of part one speaking session. Now we'll move to the part two. In the part two, I will show you a cue card and you will get 1 minute preparation time. After 1 minute, you have to speak for 2 minutes. Do you understand that? Yes, I Can can you see understand. the cue card? Yes. Okay, so your preparation time has just started.
Okay, your 1 minute preparation time is over. You can start speaking now. Okay. I would like to talk about my cousin. Her name is Sadia, and she is a student right now. But she also can design a lot of things by her hand, and she's very good at this thing. And she doing this thing just like as a piece of cake, I can say, because I saw her every time, and I'm very amazed about by her creativity, because she's a very good at this type of things. And if she's a tailor, I can say, because she can design her clothes and everything very nicely. And the another thing is I can say she also can sew many things, not only dress. I can say she also can design very bed sheet and everything. She can design very properly and neatly. And I another thing is now this time she's a student, and she's a very hardworking person. And but in between time, I can say she's a very humble person, because when she making some money, she donate this thing to the poor children, and she try to help other person. And every time sometime I saw her, she also donated donated people by making her some of the toys. Sometimes I saw her, she making some a very nice hairband, and give it to the poor children. So I really like her nature, and I can say she have a very good personality. And another thing is she's a very charming person and also funny person, because she's my cousin. She always making fun of me, and not only me, all of our cousin. And Okay, your speaking time is over. Now let's move to the part 3. In the part 3, I will ask you some questions related to this topic. Okay. okay. What are some benefits of making things by hand? There is a lot of benefits. I think when we have the our leisure time, if we making things on our hand, it also give us the mental peace and also our health peace, I can say. Because sometimes we are very depressing, and we are feeling very hard situation on our life. So that moment, if we uh, making any things by our hand, and it all give us mental peace, I can say. Okay. Why do you think some people prefer to make things by hand rather than buy them? Um, I think it's a very good perspective for that person, because sometimes if we prefer our own hand, because sometimes we know how to make this. So when we make this, it also saves our money. And also another thing, it also saves our time, because if we go to any shopping place, it takes a lot of time, because due to traffic jam and others fact, so it kills our time. And another things, when we make it, it also saves our money. So I think it is a very good perspective for those people. Okay. How do handmade items reflect a person's culture or tradition? I think it always refers our culture and tradition, because in our country the famous thing is mm, the pen. I think it's called uh, uh, how to say this thing. I forgot about the name. But in our country we have many traditional things. So first thing is the clay pot item. So this clay pot item very famous, and it's also very healthy. Because when we make this clay pot item like glass or mug or any kind of things, it is very healthful rather than plastic item. So I think this thing are made by our own handmade thing. So it have a very good thing that also represent our culture. Okay. Do you think handmade items can be sustainable?
Uh, yes, it have a very sustainable thing. Like I can say, because these type of things are easily degradable, and it also very good for our environment and ecology. I can say, because these things sometimes I can say it have a very good. It is very good for people and others thing, and sometimes it also represent our tradition. And another thing is it remains for a long time. Okay, all right. That's the end of your speaking session. Thanks for joining. আচ্ছা, আপু কি মনে হচ্ছে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট কেমন হচ্ছে? ভাইয়া, আমি আমার মনে হচ্ছে না, মানে ইদানিং তো ভাইয়া পড়াশোনা করতে পারতেছি না, বুঝছেন? এই কারণে হুম, মনে হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট একটু কম। আচ্ছা আচ্ছা, ইমপ্রুভমেন্ট ভালোই ছিল। এখন বিষয় হচ্ছে আপনার এটাকে ধরে রাখতে হবে আর ছোট ছোট মিস্টেক গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। মেবি আপনি ক্লাসগুলোর পরে আর মিস্টেক গুলো নিয়ে বসেন না বা সময় পান না বসার। তো ভাইয়া আপনার এখন তো ওই যে সময় পাচ্ছি না, আসলে এটা একটা সত্যি আর বাস্তব কথা, আমি আসলে সময় কভার করতে পারতেছি না, যার কারণে হুম, হোমওয়ার্কটা আসলে করে উঠতে পারতেছি না। বুঝতে পারছি। আপনার জন্য যেগুলো বলবো আজকে সেগুলো করেন, হ্যাঁ? করলে লাভ হবে। আপনি একদম ভালো একটা স্টেজে আছেন, ইজিলি 7 পাইতে পারবেন ইজিলি। স্পিকিং এ স্পেসিফিক্যালি, রাইটিং ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। আপনি প্ল্যান করে সময় নিয়ে এক্সামটা দিয়ে ফেলবেন, রিসার্চ বা থিসিসের কাজ শেষ করে, যে আমার এতটুকু সময় আমি এখন এক্সামটা দিয়ে ফেলবো, তাহলে ভালো হবে। ওকে, আমি একটু ডিটেইলস বলি। কিছু কিছু বিষয় সুন্দর করে বলা যায়, হ্যাঁ। ওগুলার সৌন্দর্যটা একটু কম ছিল। যেমন আমি যদি লাস্টের দিক থেকেই বলি, যেটা একদম লাস্টে আমরা সাস্টেনেবল নিয়ে একটা কথা পাইছিলাম না, যে হ্যান্ডমেড আইটেমস গুলো সাস্টেনেবল কিনা। এখানে কিন্তু ইজিলি বলা যায়, রিজনটা দেওয়া যায় যে দেয়ার আর নো ইউজেস অফ টেকনোলজি অ্যান্ড বিগ মেশিনারিজ, তো এটা সাস্টেনেবল। ইট ডাজেন্ট নিড এনি ফুয়েল, এই জন্য এটা সাস্টেনেবল। ওকে, এগুলো কিন্তু ইজিলি বলা যায়, বলে জাস্ট পরে এগুলো ডেভেলপমেন্ট করে দিবে। এখন আর কি মনে পড়ছে যে আসলে আমি না ওইটার সময় আমি টোটালি বুঝতেই পারতেছিলাম না কেমনে ওইটার অ্যান্সার করব। এগুলো একটু খেয়াল করবেন, এতে ঝামেলা না লাগে। আচ্ছা, আরেকটা ইসের পার্টসির প্রথম কোশ্চেনটা, হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক সাম পিপল প্রেফার টু মেক থিংস বাই হ্যান্ড রেদার দেন বাই দেম? এখানে বলতেছিলেন মানুষ বাইরে যেতে পারে না ডিউ টু ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড আদার্স। এই যে কথাটা, এই কথাটা ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড আদার্স, আদার্স মানে কি? যে ট্রাফিক জ্যামের জন্য তারা বাইরে যেতে পারে না এবং অন্যান্য কিছুর জন্য। এটা কিন্তু বাংলায় ইয়ে করলে যে একটু অন্যরকম দেখায় আর কি, হ্যাঁ। বা খারাপ দেখায়, ইংলিশ দেখে আমরা একটু বুঝি না। সো ডিউ টু দ্য ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট আনএভেলেবিলিটি, এটা আমি বলতে পারি না কতটা সুন্দর হয়েছে আমাদের ওয়ার্ডটা। ট্রাফিক হ্যাঁ জ্যাম ভাইয়া, অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট আনএভেলেবিলিটি, ট্রান্সপোর্ট নাই এজন্য তারা যায় না, বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আনএভেলিটি, বা ডিউ টু দ্য ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড দ্য আনএভেলেবিলিটি অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন। সুন্দর হয় কিন্তু, জাস্ট থেমে থেমে আসতে রিল্যাক্সে। আপনি যে ফার্স্ট বলে গেছেন এইখানে ট্রাফিক জ্যাম এন্ড আদার্স, মনে হচ্ছিল হারি ছিল। রিল্যাক্সে বললে কিন্তু এরকম ওয়ার্ড নিয়ে আসতে পারতেন, হ্যাঁ। উম, এটা সবসময় মাথায় রাখবেন, কারণ এটা তো ডিউ টু দ্য ট্রাফিক জ্যাম তো অনেক কমন, যে কোনো জায়গায় বলা যায়। রোড কন্ডিশন বলা যায়, যে কোনো কিছু বলা যায়। হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্ট আনএভেলেবিলিটি এটা বললে আসলে ভালোই হতো। হ্যাঁ, সুন্দর লাগতো আর কি জিনিসটা। আচ্ছা, তারপরে আসি পার্ট 2-তে। পার্ট 2-তে কোশ্চেন ছিল মেক থিংস বাই হ্যান্ড, একজন মানুষের কথা। আপনি হ্যাঁ কাজিনের কথা বলছেন, ফাইন। আচ্ছা, ওই যে পিস অফ কেকটা ইউজ করছেন ভালো ছিল, তবে এটা ইডিয়ম ইউজ করলে একটু কনসার্ন থাকবেন আর একটু সুন্দরভাবে দেওয়ার ট্রাই করবেন। মেকিং দিস আর পিস অফ কেক ফর হিম, হ্যাঁ। এই জিনিসগুলো বানানো তার জন্য পিস অফ কেক। আপনি ওই বলছিলেন শি ক্যান মেক দিস অ্যাজ পিস অফ কেক, মানে এরকম করে বলছিলেন সে এটা পিস অফ কেকের মতো বানাতে পারে, মানে হয়েছে। বাট এইভাবে বললে ভালো হয়, মানে অর্থটা ঠিক থাকে, ন্যাচারাল হয়। মেকিং দিস আর পিস অফ কেক ফর হিম। ওকে। আচ্ছা। আচ্ছা, পরে বলছিলেন হোয়েন শি মেক মানি শি ডোনেটস দেম, এরকম একটা কথা বলছিলেন, বা সে ডোনেটস দেম আর কি। এইভাবে বলতে পারেন সুন্দর করে, শি নট অনলি জেনারেটস মানি, শি অলসো ডোনেটস দেম এজ ওয়েল।
এরকম করে, হ্যাঁ, সে এগুলো ডোনেটও করে দেয়। নট অনলি বাট অলসো ফাংশনটা আনলে সুন্দর হয়। হ্যাঁ ভাই, আমি ট্রাই করি, মানে মাঝে মধ্যে না হয় না, মানে আজকে তো অনেকদিন পরে আসলে স্পিকিং করতেছে এই জন্য। হুম হুম হুম, এভাবে আর এই এভাবে করে একটা আইডিয়া মাস নিবেন। একটু রাশ যাবে ভাইয়া, এই একটা মাস একটু রাশ যাবে এইটা। এই মাসটা কোনো মতে কাটাইতে পারলে বা শেষ করতে পারলে থিসিসটা, আর ভাইয়া এত প্যারা থাকতেছে না। এখন জানুয়ারি থেকে আমি ফ্রি হয়েছি, এখন আপনি ব্যস্ত হয়ে গেছেন। আচ্ছা, সমস্যা নাই, ব্যাপার না, হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা একটু পার্ট পার্ট ওয়ানে আসি। পার্ট ওয়ানে পার্ট ওয়ানে ব্ল্যাকআউট হয়ে গেছে জানি একবার হঠাৎ করে। ও আজকে দুইবার দেখলাম ব্ল্যাকআউট হয়ে গেছেন, মানে বলতে বলতে হঠাৎ করে নাই হয়ে গেছেন একদম। এগুলো করা আচ্ছা, যাবে না, পজ হ্যাঁ। নিয়ে বলছিলাম, লং পজ, হ্যাঁ ভাইয়া। হ্যাঁ, পজ, লং পজ নিতে পারেন, বাট কম, বড় না। আচ্ছা, পার্ট ওয়ানে আমি কিছু মিস্টেক পেয়েছি গ্রামাটিক্যালি। আই ক্যান গেটিং আপডেটস, আই ক্যান গেট আপডেটস। ওকে, আই ক্যান গেটিং আপডেটস ছিল রিডিং এ, রিডিং পড়লে কি হয়, বা এই তখন বলতেছেন আই ক্যান গেটিং আপডেটস। ওকে, এখানে বলতে আই ক্যান গেট আপডেটস, মডেলের পরে আইএনজি হয় না, কম হয়। তারপরে প্লেস জানতে চাইছিলাম আমি 3 নম্বরে, ইন হোয়াট প্লেসেস ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু রিড? কোন জায়গায় বই পড়াটা ডিফিকাল্ট? মেবি আপনি বুঝতে ভুল করছেন, এই জন্য ও হিস্ট্রি। ভাইয়া, আমি আর, হ্যাঁ এটা তাহলে আমি রং অ্যান্সার দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা পুরো রং অ্যান্সার। এটা না বুঝতে জিজ্ঞেস করবেন যে কুড ইউ প্লিজ রিপিট দ্য কোশ্চেন, বুঝে নিবেন। তো রং অ্যান্সার দিলে এক্সামিনার ওই আনসারে মার্ক করবে না, হ্যাঁ, পুরো মার্কই চলে যাবে, দরকার নাই রং অ্যান্সার দেওয়া। তারপরে 133 কি ছিল? আচ্ছা, স্টেজেস অফ লাইফ, স্টেজেস অফ লাইফ। এখানে কয়েকটা মিস্টেক ছিল। আই ট্রাই টু এনজয়িং রাইট নাও, ও না, এটা হ্যাঁ, ট্রাই টু এনজয়, ট্রাই টু এনজয়, হ্যাঁ, টু এর পরে সব সময় মনে রাখবেন V1 অলওয়েজ। এটা তো জানেন, ভুল করে ফেলেন স্পিকিং এর সময়। ট্রাই টু এনজয়, আই ট্রাই টু এনজয়, এইভাবে। তারপর রিসেন্ট মোমেন্টস। রাইটিং এ ভাইয়া এটা হয় না, কজ ওইটা দেখতে পারি তো সামনে, স্পিকিং এ হ্যাঁ, যায় এরকম করে। তারপরে বলতেছিলেন রিসেন্ট মোমেন্টস আই এনজয় লট, মানে রিসেন্টলি আপনি অনেক ভালো সময় কাটাচ্ছেন হয়তো বা ফ্রেন্ডের সাথে, এখন এটা রিসেন্টলি দিয়ে বলবেন, মোমেন্টস এর দরকার নেই। রিসেন্টলি আই এম এক্সপিরিয়েন্সিং আ কোয়ালিটি টাইম উইথ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস, হ্যাঁ, বা আই এম এনজয়িং আ লট উইথ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস, এভাবে করে দেন। রিসেন্টলি আই এম এনজয়িং আ কোয়ালিটি টাইম উইথ মাই ফ্রেন্ড, এইভাবে করে দেন। হ্যাঁ, রিসেন্ট মোমেন্টস আই এনজয় লট, এটা কানেক্টেড শোনায় না, কানেকশন লস্ট হয়। তারপরে বলছিলাম আমি স্টেজেস অফ লাইফ, মুভিং অন কি কোনো স্টেজ? চাইল্ডহুড একটা স্টেজ হইতে পারে, অ্যাডাল্টহুড একটা স্টেজ হইতে পারে, এল্ডারলি একটা স্টেজ হইতে পারে, মিডল এজ একটা স্টেজ হইতে পারে, মুভিং অনটা কোনো স্টেজ না। ওকে, মুভিং অনটা লাইফের একটা পার্ট, যে হ্যাঁ আমরা মুভ অন করবো, কোন একটা জায়গা থেকে মুভ অন, এটা লাইফের একটা পার্ট, বা এরকম বলতে পারি। কিন্তু লাইফের স্টেজ বললে ছোটবেলায় একটা স্টেজ থাকে, বড়বেলায় স্টেজ থাকে, হ্যাঁ, এটা একটু ক্লিয়ারলি বলার ট্রাই করেন। আচ্ছা, এই এগুলো টাইপের কোনো কোশ্চেন ভাইয়া এখন পর্যন্ত মানে করি নাই, তো এই জন্য একটু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক, আপনি পারতেছেন, আপনাকে আমি একটু আনকমন টপিকই ধরবো, নর্মাল। কারণ চিন্তা হচ্ছে মানে আপনাকে আর আরো উপরে নিয়ে যাওয়ার, বা যে যে লেভেলে আছে সেই লেভেল থেকে তাকে আস্তে আস্তে উপরে নিয়ে যাওয়ার, যেগুলো পারেন সেগুলো ধরে তো আসলে পারবেনই ভালোভাবে। ওকে, আস্তে আস্তে ডিফিকাল্ট বিষয়গুলো শিখে ফেললে এক্সাম হলে তারা তো আর জানবে না আমার লেভেল কেমন, তারা জেনারেল টপিক কোশ্চেন করবে, ওগুলো আমরা বলতে পারলে ইজিলি বলতে পারবো, ঝামেলা হবে না। তো এইটাই হচ্ছে প্ল্যান। তো আশা করি পরবর্তীতে একটু ভালো করে শিখে রাখেন, হ্যাঁ। নেক্সটে আমরা দেখি টেকনোলজি নিয়ে আহ কথাবার্তা বলবো, টেকনোলজি নিয়ে। হ্যাঁ, টেকনোলজিটা আপনারা সবাই হ্যাঁ ভালো করে দেখে রাখেন, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস টেকনোলজি করব। নিয়ে ভাই ইদানিং সবাইকে দেখি কোশ্চেন করে, মানে টেকনোলজি থাকবেই পাঁচজনে, মানে পাঁচজন যদি এক্সাম দেয় তার ভিতরে দুইজনারে তো জিজ্ঞেস করবেই টেকনোলজি নিয়ে, একটা টপিক হ্যাঁ, থাকবেই। টেকনোলজি আপনার থাকবেই, কারণ ওই রাইটিং আছে, রাইটিং এ দিয়ে দিবে, নাহলে রিডিং আর্টিকেল থাকতে পারে, টেকনোলজি নিয়ে ভালো করে জেনে রাখলে ইজি হবে, এটা অনেক বেশি দরকার, হ্যাঁ। তাহলে নেক্সট মানডেতে, হ্যাঁ, আচ্ছা। মানডেতে
আমরা স্পিকিং এর টপিক থাকবে টেকনোলজি, আর হচ্ছে রিডিং হচ্ছে আমরা ফ্রাইডে 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 রিডিংটা একটু দেখবো, রাইটিংটা সবাই সলভ করবেন। আচ্ছা, ফ্রাইডে মেবি আমি একটু আমার ইউনিভার্সিটি যাবো, ফ্রাইডে না পারলে স্যাটারডে স্যাটারডে বলে রাখি, তাহলে একবারে ভালো হবে, স্যাটারডে ক্লাসটা নিবো, হ্যাঁ, ফ্রাইডে না আচ্ছা স্যাটারডে। এটাও ভালো হচ্ছে, হয় সমস্যা নেই। ওকে, Saturday। স্যাটারডে সকালে আর কি 8:30। ওকে, আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে সবার সাথে, আর আপনার একটু ভাইয়া, প্রিপারেশন নিন। হ্যাঁ, বলেন আপু। বলছি ওই যে গত ক্লাসে আমাদের ওই যে লিসেনিং এর এমসিকিউটা করালেন না? হ্যাঁ, 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 ওইটার কি ভাই রেকর্ডিং আছে আপনার কাছে? রেকর্ডিংটা একটু দেখতে হবে আপু, তারিখটা মিলে আমি একটু দেখবো, আমি পেলে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, যদি থাকে একটু দিয়ে একটু, মানে আমি আচ্ছা, আবার একটু দেখতাম। আচ্ছা আপু, ওকে, আমি দিয়ে দিব দেখি। আমাদের কি স্পিকিং ক্লাস শুরু করতেছেন এই মাসেরটা? এই মাসেরটা শুরু হবে এই যে কিছুদিন পরে আর কি, 25 তারিখ থেকে শুরু হবে। 25, 25 তারিখ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 25 তারিখ থেকে শুরু হবে। ডিসেম্বরের 25 তারিখ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 25 তারিখ থেকে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, ওকে আপু, ভালো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম।